Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. All praise be to God, and I will witness that there is no God except God, and He is the one, none equals Him. He has no partners beside Him. அனைத்து புகழும் கடவுளுக்கே உரியது. அந்த கடவுளை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன். அவர் தனித்தவர், அவருடன் எந்த கூட்டாளிகளும் கிடையாது. So we are all existing here because of our crime which we committed at the time when we were living in God's kingdom. Dr. Rashad mentioning it as a horrendous crime. So in our ideas, in our emotions is concerned, or our thinkings are concerned, when someone doing a horrendous crime, what we will do? Like a guy or 5 people band together against a woman, they did a horrible thing to her, and eventually they killed her in a crucial way. So if we are there like a judge, what we will do? We will just try to kill him in the same way. That's the human emotions. We will tell him they have to die as the way the lady died, the woman died, in a crucial way. This is the normal human emotion because they did a horrendous crime. There are so many things happening in this world. People are committing so many kinds of horrendous crime. Whenever we hearing these things in the news or the YouTube or some other social medias, we are getting emotion. How we should not leave this guy. There should be no court case. They have to encounter them. So these are the human emotions. In one of the verses, God says, those who fight God and His messenger and committing horrendous crimes, they have to be crucified, or they have to be banished from the land, or they have to be killed. So these are the punishment. But what God did to us when we did the horrendous crime, He forgave us. He wanted to give us one more chance. Then again He gave us the one more chance, which is the third chance, the last and final chance here. In the Bible, when you look at in the Bible, it talks about a war in the God's dominion. The archangel Michael and his angels, because Michael was like a leader of angel, one of the leader. So Michael and his angels fought against the Satan and his angels, because when Satan exposed his idea that he can be a god beside God, some of the angels convinced. They also thought, yeah, Satan has some abilities, he can also be a god. So some angels supported Satan. That also documented in one of the sermon by Dr. Rashad. Some of the angels also supported Satan in that point of view. So there were 2 parties, they fought each other. Michael defeated Satan and they threw Satan out of God's kingdom. So we supported Satan, his point of view. Maybe we were not in the battle, but we supported him. We supported that idea. We want to see the demonstration. That's even though God gave us a lot of chance, we didn't want to leave it. We didn't want to forsake it. Actually, we had to abandon that. We had to abandon Satan and his point of view, but we didn't. We wanted to come here. We want to see Satan can be a god or not. I want to see his demon. That's the ego. That's the horrendous crime. So compare the thing, what we are doing to the people who is committing horrendous crimes, and what God did to us when we committed the horrendous crime. Okay, next. When someone doing a horrendous crime, what we are doing? Maybe we will put him in the jail, prison. What will be the life looks like in prison? We have a little idea, because none of us gone to prison, but we have a little idea. I was in a cell for like one day. I know how it's
very bad even in the police station cell. If you go to prison, it will be like a hell. There will be no privacy, there will be no freedom, you will not have any hygienic things, you will not have a good food there, you cannot eat whatever you want, you have to eat whatever they give you. You have to wash your clothes, beatings, so many bad things. Even the people who is going to prison, maybe they didn't do the crime, they will become a criminal in the prison. This is what going on in the prison. Actually, this earth is like a prison. The people who did the horrendous crime and who don't deserve to live in God's kingdom, they were evicted. We were evicted. God sent, like we are rebels, so He put him in like a jail. It's a spaceship. We can, like Dr. Rashad said, it's like a spaceship. Just imagine, we are floating in the space. God evicted us from His kingdom as a final chance. If we don't repent and reform and believe and lead a righteous life, then we have to go to the far place where it's called hell. So this earth, the spaceship, is a halfway house to hell. We must obey God's commandments, we must believe in God, we must obey all of the God's commandments to get return. That's why Quran repeatedly is saying, to Him is your final return, ultimate return. You have to return, otherwise you have to continue your path. So look at the life, the people who committed a horrendous crime, who is living in the jail or prison, how terrible is their life. And compare this prison, which is designed by God for 4 days, as He calculated its provisions. He designed so many things in this earth, only to give the chance to the people who deserved it. So many kinds of food. Okay, we cannot put a list. Seafood, livestock, vegetables, fruits, so many kinds of fruits, so many kinds of meat, so many kinds of seafood, so many kinds of crops, so many kinds. Each kinds or each food have its own speciality. Like when you are saying rice, it has 37% carbohydrates. None of the other food has it. Fish, so many things. If you have this problem, you have to eat this fish, or you have to eat the liver, mutton brain. So many things that we needed. God created it for us. God sent down 8 kinds of livestock. He's saying in Surah 6, I think. It's all renewable. That's the another miracle. Whatever God created for us here, it's all renewable. We are getting the water from the sky, we are using it, we are drinking it, and we are turning it as a sewage. It goes back to the sea. Then again, God purifying the same water, it goes again back and comes to us again. Who will give this kind of things to a people who committed a horrendous crime? What if someone do something to your beloved ones in your home? What you will do? You will kill him. You will not let him live. You will not give him another chance. But God is most merciful. Of all the merciful ones, He is the most merciful. We cannot imagine or we cannot comprehend His mercy which He is bestowing upon us. Like when we send the people on the so many footnotes, Rashad mentioned this thing. Just look at the people whom we are sending to the space with the rockets. What are the food we are providing them? It's a ridiculous food. Amounts of food. Limited. It's not renewable. Once it's finished, khalas, you have to come down, otherwise you will die there. You will not get any other food. You cannot put some trees inside to get oxygen. You cannot. But God created so many trees, and in the oceans, coral reefs and forests to give us the oxygen. We are releasing carbon dioxide. It takes
and it gives us the oxygen. Not only the oxygen, it gives us fruits like apple. Like 6 molecular of CO2 becomes 1 molecular of sweet in apple. So it takes our carbon dioxide, it gives the apple. Can we do that? We cannot do that. The people who are in space, we cannot provide these kind of things. If you take the seed, put it in the land, put some water, the fruit will come again. The vegetables will come again. The grains will come again. This is God's mercy, God's grace. These are all the things God provided to the people who committed horrendous crime, who didn't obey God. Can you imagine? This is what God. His mercy is infinite. It's unimaginable. நம்ம எல்லாரும் கடவுளுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்து தான் இங்கே வந்திருக்கிறோம். படுபயங்கரமான ஒரு குற்றத்தை செய்துட்டு வந்ததாக நமக்கு ரஷாத இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்கிறார். ஏன் அதை படுபயங்கரமான குற்றம் அப்படின்னு கடவுள் ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்றாக்கா, கடவுளுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கும் பொழுது கடவுளை எதிர்த்து சண்டையிட்ட ஒருவனுக்கு நம்ம ஆதரவளித்தோம், அவனுடைய கண்ணோட்டத்துக்கு நம்ம ஆதரவளித்தோம். பைபிளில் கூட மைக்கேலும், அதாவது நம்ம மைக்கேலுங்கிற வார்த்தையை நம்ம குரானில் பார்த்துருப்போம். மைக்கேலும் அவருடைய வானவர்களும், அதாவது மைக்கேலுங்கிறது ஒரு லீடர், வானவர்களுடைய ஒரு லீடர் மாதிரி, அவரும் சாத்தானும் அவனுடைய வானவர்களும். ஏன்னா சாத்தான் தானும் ஒரு கடவுளாக இருக்க முடியும்னு சொன்ன பொழுது அங்கே இருந்த வானவர்களும் சில பேர் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, அவனால் முடியும்னு. ஸோ இந்த இரு கூட்டமும் எதிர்த்து சண்டை போட்டு கடைசியில் மைக்கேல் ஜெயிச்சு அவங்கள தோக்கடிச்சு கடவுளுடைய சாம்ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியேற்றினதாக பைபிளில் சொல்லப்படுது. நம்ம அந்த சண்டையில் இருந்தோமா இல்லையாங்கிறது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் என்ன விஷயம்னாக்கா, அங்கே சண்டை போட்டவங்களுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம், அவங்களுடைய கண்ணோட்டம், அவனுடைய கண்ணோட்டத்தை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம். ஒட்டுமொத்தமாக எல்லாரும் முடியாது, சாத்தானால் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னால் அங்கே எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும். ஆனால் நம்ம சாத்தானுடைய கண்ணோட்டத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுனால, நான் அதை போய் பார்த்தே ஆவேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால, கடவுள் 2 சந்தர்ப்பங்களை கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் நம்முடைய அகந்தையை விட்டு கொடுக்காம, நம்முடைய அகந்தையை கொல்லாமல், நான் போய் பார்த்துட்டு தான் வருவேன் அப்படிங்கிற ஒரு அகந்தையோடு இருந்ததன் காரணத்தினால தான் அது ஒரு படுபயங்கரமான குற்றம்னு அழைக்கப்படுது. கடவுளுடைய சாம்ராஜ்யத்திலேருந்து வெளியேற்றப்பட்டதுக்கு காரணம் அதுதான். இப்போ ஒரு படுபயங்கரமான குற்றம் செய்த நபரை நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம இந்த உலகத்தில் ஒரு 5 பேர் சேர்ந்து ஒருத்தரை இது பண்ணிட்டாங்க. இப்போ எத்தனையோ நியூஸ் பேப்பர் நம்ம படிக்கிறோம், ஒரு விமன் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, கொலை பண்ணிட்டாங்க, 5 பேர் சேர்ந்து 4 பேர் சேர்ந்து தந்தை மகனை கொலை பண்ணிட்டாங்க. இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம குரானை நம்ம சோஷியல் மீடியாலாம் பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அவங்கள பிடிச்சி உடனே ஜெயிலில் போடணும், உடனே கொண்டுடணும், அதாவது அவங்கள தூக்கில் போட்டுடணும், இல்லைன்னா நாடு கடத்திடணும், துண்டு துண்டாக வெட்டிடணும். இப்படிலாம் பேசணும்னு நான் பார்த்துருக்கேன். துண்டு துண்டாக ரோட்டில் வச்சு வெட்டி அவங்கள குப்பையில் போடணும் அப்படின்லாம் பேசுவாங்க. இதெல்லாம் ஹியூமன் எமோஷன்ஸ், படுபயங்கரமான குற்றங்கள் செய்தவர்களுக்கு. ஆனால் கடவுள் நமக்கு என்ன செஞ்சாருங்கிறத சிந்திச்சு பாருங்கள். அப்படியே அவனை பிடிச்சி நம்ம ஜெயிலில் போட்டாலும் அந்த ஜெயில் வாழ்க்கைங்கிறது சாதாரணமான வாழ்க்கை கிடையாது. நீங்கள் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் லாக்கப்பில் கூட உங்களால் ஒரு 2 நாள் தொடர்ந்து வாழ முடியாது. பயந்துக்கிட்டே இருக்கணும். உள்ளக்க இருக்கும்போது உங்களை பயமுறுத்துறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும், ஆனால் நீங்கள் இயல்பாகவே அங்கே பயந்துக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க. உணவு கிடைக்காது, உள்ளக்க வாஷ்ரூம் வசதிகள் கிடையாது, ப்ரைவசி கிடையாது, நல்ல உணவு கொடுக்க மாட்டான். என்ன, உங்கள் இதை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கிறணும், எல்லாத்தையும் வேலையும் செய்யணும். நல்லவன், அதாவது சில தெரியாமல் தப்பு செஞ்சுட்டு உள்ளே ஜெயிலுக்குள்ளே போகிறவங்க கூட வெளியில் வரும்போது பெரிய குற்றவாளியாக வெளியே வர்றான், பல குற்றங்களை செய்கிறான். அந்த அளவுக்கு மனிதனுடைய மனநிலையே அது மாற்றிடுது இந்த வாழ்க்கை. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். யாருக்கு? மோசமான குற்றங்கள் செய்த நபர்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ஆனால் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கடவுள்? அங்கேருந்து வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறோம். கலகம் செய்த கலகக்காரர்களை கடவுள் வெளியேற்றுறாரு. வெளியேற்றி ஒரு ஸ்பேஸில், ஒரு ஷிப்பில் மிதக்க விட்டுருக்காரு. அந்த ஷிப்புக்கு பேர் தான் பூமி. அந்த பிரிசன், உண்மையிலே இது ஒரு சிறை. இங்கேருந்து யாரும் வெளியில் போக முடியாது, தப்பிச்சவும் முடியாது. இது ஒரு சிறை. இங்கே தான் நீ இருந்தாகணும், உன்னுடைய வாழ்க்கை நீ வாழ்ந்து தான் ஆகணும், நீ முடிவு எடுத்து தான் ஆகணும். கடவுள் சொல்கிறது ஒன்று செய்யணும், இல்லை செய்யாமல் இருந்து இப்படியே நரகத்துக்கு போகணும். ஸோ நமக்கு நரகத்துக்கு போகிற பாதி வழியில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம். அதான் உண்மை.
அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சிறையை கடவுள் எந்த அளவுக்கு நமக்காக வடிவமைச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத சிந்திச்சு பாருங்க. நம்ம என்ன மாதிரியான உணவை சிறையில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்குறோம், நமக்கு கடவுள் என்ன மாதிரியான உணவை கொடுத்துருக்காரு. பல வகையான பழங்கள், பல வகையான இறைச்சிகள், பல வகையான மீன் வகைகள், பல வகையான பயிர் வகைகள், பல வகையான தானியங்கள், ஏகப்பட்டது, கணக்கில் அடங்காமல் இருக்குது. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு விதமான பழங்கள் இருக்குது, ஒவ்வொரு விதமான உணவு முறைகள் இருக்குது, ஒவ்வொரு விதமான உணவுகள் இருக்குது. ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு தனித்துவமான தன்மையோடு இருக்குது, தனித்துவமான சுவையோடு இருக்குது. உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த உடம்பு சரியில்லாததுக்கு ஏற்றது மாதிரி உணவு சாப்பிட சொல்லுவாங்க டாக்டர். சூப் வச்சு குடிங்க, மாட்டுவால் சூப் வச்சு குடிங்கன்னு ஏன் சொல்கிறான்? அந்த அந்த உணவில் அந்த தன்மை இருக்குது. ஈரல் சாப்பிடுங்க, வயிற்று புண்ணுக்கு நல்லாது. அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு இது சொல்கிறான். பழங்கள் சாப்பிடுங்க, சஸ்டனன்ஸ் நல்லா சொல்கிறார், போஷாக்குன்னு சொல்கிறாரு கடவுள். இப்படி கடவுள் பார்த்து பார்த்து 4 நாட்கள் இந்த பூமியை வடிவமைச்சதாக, டிசைன் பண்ணதாக சொல்கிறார். மனிதர்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை கணக்கிடுவதற்காக 4 நாள். He calculated the provisions in the earth for the humans for 4 days, but he created the heavens and the earth only in 2 days. So just imagine how many things he put here only for the humankind. சிந்திச்சு பாருங்க. தண்ணி, கடவுள் தண்ணியை கொடுக்குறாரு, குடிக்கிறோம், கழுவுறோம், என்னென்னமோ செய்கிறோம், கடைசியில் அது குப்பையாக தான் போகுது, போய் கடலுக்கு போகுது, திரும்ப அதே சுத்திகரிக்கப்பட்ட நில தண்ணி மறுபடியும் மேலே வந்து நின்றுது நமக்காக. இந்த மாதிரி நம்மளால் செய்ய முடியுமா? முடியாது. எல்லாமே மீண்டும் மீண்டும் வரும். விதையை போட்டால் நெல் முளைக்கும், விதையை போட்டால் பழம் வரும், விதையை போட்டால் காய்கறி முளைக்கும். எல்லாமே ரினியூவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. சிறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. உண்மையிலேயே அவங்க தான் தங்களுக்கு தாங்களே பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணிக்கிறாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து பார்ப்போம். தூபில் இல்லா, கடவுளிடம் இருந்து. அல்ஹம்துலில்லாஹ், அஷ்ஹது அல்லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் வஹ்தஹு லா ஷரீக லஹ். All praise be to God, and I bear witness that there is no God except God. He is the one and He has no partners beside Him. So, இது எல்லாமே கடவுள் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அருட்கொடையாக இருக்குது, கருணையாக இருக்குங்கிறத நம்ம சிந்திச்சு பார்க்கணும். நம்ம விண்ணகத்துக்கு நம்ம ஆட்களை அனுப்புகிறோம், ராக்கெட்டில் அனுப்புகிறோம். அனுப்பும்போது அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான உணவு கொடுக்குறோம், என்ன மாதிரியான தண்ணி கொடுக்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பு தான் வரும். எல்லாமே அளவிட்டு இத்தனை நாள்னா இத்தனை நாளைக்கு இவ்வளோ தான் உனக்கு உணவு. ஒரு நாள் 2 நாள் போச்சுன்னா பட்னி தான் கிடக்கணும், வேறு வழி கிடையாது. தண்ணி தான் உற்பத்தி பண்ண முடியாது, காற்றை உற்பத்தி பண்ண முடியாது, எதையுமே அங்கே உற்பத்தி பண்ண முடியாது, இங்கே தான் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம அனுப்பக்கூடிய ஸ்பேஸ்ஷிப். ஆனால் கடவுள் நம்ம மிதக்கு விட்டுருக்கிற நம்முடைய ஸ்பேஸ்ஷிப்புங்கிறது அப்படி கிடையாது. ஸோ திஸ் வாட் Rashad mentioned in the footnote of, I think like in 5 verses he mentioned the same thing. When we send astronauts in space, we provide them with preciously measured quantities of food, water and oxygen. God created the spaceship Earth with billions of astronauts who work and reproduce. He supplied them with a self-supporting system that generates oxygen, fresh water and a great variety of delicious foods and drinks. Just imagine God's mercy. Even they don't know how to send the people to the space. In 1967 they sent a space shuttle which is called Apollo, I think 17 or 1 something. They put 100% oxygen in the spaceship. So when it was going, there was a small fire spark, everything combusted, everyone died, because in the nature, in the earth, God puts 20% oxygen, 80% nitrogen. That is the science, that's the idea, but they couldn't do that. This is what we can see in comparing to the God's wisdom and the human knowledge. They don't have any idea even, they are learning. But God created everything. Even though they are still searching, they are still learning. They send a space telescope which is called James Webb. It's still searching, it's still getting photos and sending to these peoples, and they are getting wonder. What is this? They found a very oldest black hole, and sometimes they are saying this should not be existed. So they are just still learning what is in the space, what is in the first universe.
the seventh universe, not the sixth universe. Within the seventh universe, they are still searching, they are still learning, and they'll stay are stumping, getting stumped when they discover something. This is what God creations. God created everything because God says in the creation of the heavens and the earth, there's a sufficient proof for the people who believe, who take heed. Everything God created for us. Our galaxy, and how many galaxies, like 2 trillion galaxies are there out there. Who controls it? Who gives their laws? There is only one, that is our God. We should be happy. We should be in a joyful status that we are worshipping the one who is the real God, not like the other people. They are worshipping the humans. They are worshipping the statues. That is nothing. But we are worshipping by God's grace the only one, the true God, who has everything in His hands. All the provisions in His hands. All the sovereignty in His hands. Everything is in His control. Not even the atom or subatomic atoms, atomic particles, it cannot move, or it cannot do, or it cannot live, or it cannot die without God's control. This is what our God. So when in some videos in sermon, you can see like Dr. Rashad said, when you say God is running everything, you should be very happy. That is the ultimate freedom. Because when you understand that God is the one who controls everything, then you will not fear anyone here. You will not fear your boss, even though he make a bad comment about you, even though he disappointed with you. Nothing. You will not fear. You will not grieve over it, because you will know that God is the one who controls, even though they are not thinking good about you. Because God is the one who take all the decisions. Inshallah. So, இந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்புங்கிற வசனத்தை பற்றி இப்போ வரும்போதெல்லாம் ரஷாத் அடிக்குறிப்பு கொடுக்குறாரு. அவர் 5 வசனத்துக்கு அதே மாதிரியான ஒரு இதை கொடுக்குறாரு. எதுண்டாக்கா, நம்ம ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்பும்போது நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அளவான உணவு, ஆக்சிஜன், தண்ணியை கொடுத்து நம்ம அனுப்புகிறோம். ஆனால் கடவுள் நம்மளை இந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்புக்கு அனுப்பும்போது எப்படி அனுப்பியிருக்காரு? அதாவது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸு. இப்போ இது வரைக்குமே 7.58 பில்லியன் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் 75, இது மாதிரி 10 மடங்கு மக்கள் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கணக்குப்படி பார்த்தா 2250 வரைக்கும். இஃப் யூ கால்குலேட் த டெத் ரேட் அண்ட் த பர்த் ரேட், it will be approximately 10 times more the people will come here. Like Rashad says, 75 or 80, maybe 70 billion people will come. They will have their food here. It will not come from the space. The food is already here. They will have the food, they will have the water. Whatever we are having here now, they will have the same thing, maybe more, because they will produce more. Inshallah. அது மாதிரி கடவுள் நம்மளை இங்கே அனுப்பியிருக்க இந்த ஸ்பேஸ் இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள். எல்லாமே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம். நீங்கள் ஒரு விதையை போட்டு, மண்ணுக்குள்ளே விதையை போட்டு மூடி தண்ணியை ஊற்றிட்டிங்கன்னா அது தன்னால் வளரும். நீங்கள் போய் ஒன்றும் உரி விட வேண்டியதில்லை, பிடிச்சி இழுக்க வேண்டியதில்லை. தன்னால் வைப்ரேட் ஆகி பிளந்து வெளியே வரும்னு சொல்கிறாரு கடவுள். செடி தன்னால் வெளியே வரும், கீழே தன்னால் உருளைக்கிழங்கு முளைக்கும். யாரும் அதை போய் இது பண்ணுறதில்ல, அதை கடவுள் செய்கிறாங்க. எல்லாமே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம். ஆக்சிஜன் கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள், சுத்தமான தண்ணி, மகத்தான பலவிதமான சுவைகளுடைய உணவுகள், பானங்கள், இது எல்லாத்தையும் கடவுள் இந்த ஸ்பேஸ்ஷிப்பில் உங்களுக்காக வச்சிருக்கிறாரு. நீங்கள் அதை சிந்திச்சு பாருங்க அப்படின்னு கடவுள் சொல்கிறார். அதை நீங்கள் இந்த கம்பேரிசன் பண்ணி பாருங்கன்னு ரஷாத் நமக்கு சொல்கிறார். ஏன்னா கடவுள் பல வசனங்களில் வானங்கள் மற்றும் பூமியின் படைப்புகளில் நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு அத்தாட்சிகள் இருக்குன்னு சொல்கிறார். இது எல்லாத்தையும் யாருக்காக செஞ்சார்? மனிதர்களுக்காக செஞ்சார். இன்னும் ஆழமாக போனோம்னாக்கா, அந்த மனிதர்களில் யார் மீட்சிக்கு தகுதியானவங்க இருக்காங்கன்னு அவருக்கு தெரிந்ததோ அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்காக அவர் இதையெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு. மேபி அவங்க 1 பில்லியனாக கூட இருக்கலாம், அந்த மக்கள் தெரியாது. 1 மில்லியனாக கூட இருக்கலாம், சொற்பமாக கூட இருக்கலாம். அவங்களுக்காண்டி தான் இவ்வளவும் படைச்சேன்னு சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட பூமியில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். கடவுளுடைய இது எல்லாமே நமக்கு என்னத்தை உணர்த்துதுண்டாக்கா,
கடவுள்கிட்ட தான் எல்லாமே இருக்குது. கடவுள் மிக்க ஞானமுடையவராக இருக்கார். கடவுள் மிக்க கருணையாளராக இருக்கார். இவ்வளவு கருணை நம்ம மேலே பொழிஞ்சிருக்காரு. ஈவன் தோ நம்ம ஹரண்டஸ் கிரைம் பண்ணியிருந்த போது இதை நமக்கு கொடுக்குறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கடவுள் எவ்வளோ மிக்க ஞானமுடையவராக இருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. நம்மளால் செய்ய முடியல. இன்னும் மனுஷன் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கிறான். ஒரு 10 பேரை ஸ்பேஸுக்கு அனுப்புறதுக்கு படாத பாடுபடுறான். பல கோடி ரூபா செலவு பண்ணுறான். அதில் 1008 சிக்கல், 1008 பிரச்சனை, இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது. ஆனால் இங்கே 900 கோடி மக்கள் இருக்கிறோம். எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. எல்லாருக்கும் கிடைக்கிது. கிடைக்காம போகிறதுக்கு காரணம் அவங்க பண்ணுற விஷயங்கள் தான். உணவு கிடைக்காம போகிறது, தண்ணி கிடைக்காம போகிறதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் அது காரணமே ஒழிய கடவுள் காரணம் இல்லை. அவங்க தான் தடுத்துக்கிறாங்க. இவ்வளோ பேர் வந்தாலும் அவங்களுக்கு உணவு இருக்குது. மிக்க ஞானமுடையவராக இருக்கார். நம்ம பூமியை படைச்சிக்காரு. பூமியை சுற்றி எத்தனையோ நட்சத்திரங்கள், கோள்கள், இது எல்லாத்தையும் ஏன் படைச்சு நம்ம முன்னாடி விட்டுருக்காங்கன்றா நம்ம பார்த்து கடவுளுக்கு மட்டுமே எல்லா ஆட்சி அதிகாரம் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்றதுக்கு தான். கிட்டத்தட்ட 2000 பில்லியன், 1 பில்லியன்னா 1000 மில்லியன். அப்போ 2000 பில்லியன் கேலக்சி, நட்சத்திர மண்டலங்கள் இருக்குன்னு சொல்கிறான். கணக்கு பண்ணி சிந்திச்சு பாருங்க. இதெல்லாம் ஒன்றோடு ஒன்று மோதாமல் அதுக்குரிய சட்டங்கள், அதுக்குரிய ஒரு சுற்றுவட்ட பாதை, அதனுடைய தனித்தன்மை, இதையெல்லாம் படைச்சது யாரு, அதையெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறது யாரு, அதுக்குரிய சட்டங்களை விதிக்கிறது யாரு, இதெல்லாம் ஏன் நம்மளை நோக்கி வரல, ஏன் பூமியை நோக்கி எல்லாம் மோதலை, யார் பாதுகாக்கிறா, இதையெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியும் கடவுள் எவ்வளவு சர்வ சக்தியுடையவராக இருக்காரு, மிக்க ஞானமுடையவராக இருக்காருங்கிறத நம்மளால தெரிஞ்சுக்கிற முடியும். இன்னும் மனுஷன் கற்றுக்கிட்டு தான் இருக்கான். கடைசியாக கூட ஜேம்ஸ் வெப்னு ஒன்று அனுப்பிச்சாங்க, ஒரு டெலஸ்கோப்பு. அது இன்னும் ஃபோட்டோ பிடிச்சி ஒன்று ஒன்றா அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. இதை பார்த்து இவங்க ஆச்சரியப்படுறானுங்க, அதிர்ச்சி அடைகிறானுங்க. இந்த விஷயம் அதாவது அவங்க புரிந்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் லா படி இது இருக்கவே கூடாதுன்னு சொல்கிறான். அதே மாதிரி ரொம்ப பழைய பிளாக் ஹோலை இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னு ஒரு ஃபோட்டோ போடுறான். அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம், இன்னும் கற்றுக்கிட்டே இருப்பான். இப்படி கற்றுக்கிட்டே இருக்கவனா தான் மனுஷன் இருக்கான் ஒழிய எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சவன் இல்லை. ஆனால் கடவுள் எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்காரு, எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்காரு. எல்லாத்தையும் எதுக்காக இதெல்லாம் நமக்கு தெரியப்படுத்துறாருண்டாக்கா கடவுளுக்கு தான் ஏகோபித்த அதிகாரம் இருக்குங்கிறத நம்ம புரிந்து கொள்ளணும். அந்த ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காண்டி தான், உணர்ந்து கொண்டு ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். We are here to realize, recognize that God alone has the absolute authority. No one has anything. No one has any power independent of Him. Everything is from God. This is the main reason we are existing here. So all the things which I said, it will help us to understand God's omnipotent, God omniscient, God is almighty, God is the doer of everything, God is running everything. This is what we need here. We have to have this knowledge, then we have to understand through our lives, then we have to have a strong connection in our heart, as mentioned in the introduction of English Quran. ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்து அந்த நாலேஜை, நம்ம அறிவை பெற்றுக்கொண்டு அந்த அறிவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கணும். இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, எப்படி நடக்குது நமக்குங்கிறத பார்க்கணும். நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடவுள் எப்படிலாம் விஷயங்களை நடத்தி எல்லாமே அவருடைய கையில் தான் இருக்குங்கிறது, நமக்கு எப்படிலாம் காமிச்சிருக்காருங்கிறதெல்லாம் உணர்ந்து ஒரு உள்ளார்ந்த ஆழ்ந்த ஒரு முடிவு எடுக்கணும். கடவுளுக்கு மட்டுமே ஏகோபித்த அதிகாரம் இருக்குது, அவரை தவிர்த்து வேறு எவருக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம உணரணும். உண்மையிலே நம்ம அந்த ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்துட்டோம்னா நம்ம தான் இந்த உலகத்தில் மகிழ்ச்சியான நபர். முழுசாக நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்க, நம்ம ரியலைஸ் பண்ணிட்டோம் கடவுள்கிட்ட ஏகோபித்த அதிகாரம் இருக்குது. அல்லாஹும்ம மாலிக்குல் முல்க், அவர் காட் பொசஸர் ஆஃப் ஆல் சவர்னிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம முழுசாக உணர்ந்துட்டோம்னா நம்ம தான் இருக்கவே மகிழ்ச்சியான நபர் இந்த உலகத்தில். யாரை பற்றியும் எதை பற்றியும் நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம், எதுக்கும் கவலைப்பட மாட்டோம். உங்கள் மேனேஜரோ உங்கள் ஓனரோ கூப்பிட்டு உங்களை பற்றி தப்பான விஷயம் சொன்னாலும் சரி, நீ ஒழுங்காக வேலை செய்ய மாட்டேங்கிற, உனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் கிடையாது, நீ சரியில்லை, எதை சொன்னாலும் சரி, அதை பற்றி நம்ம கவலைப்பட மாட்டோம். ஏன்னா முடிவெடுக்க போகிறது அவன் இல்லை, கடவுள் தான் முடிவெடுக்க போகிறாரு. கடவுளுடைய கரத்தில் தான் எல்லா முடிவுகளும் இருக்குது. அப்போ நம்ம கடவுள்கிட்ட போயிடுவோம். அதான் அல்டிமேட் ஃப்ரீடம். ஃப்ரீடம்னா என்னன்னா யாரையும் சார்ந்து இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, யாரையும் எதற்காகவும் சார்ந்து இல்லாத. வாட் இஸ் ஃப்ரீடம் மீன்ஸ்? That a person don't depend on anyone or anything. He will just depend on only God. That is the freedom. நமக்கு இங்கே ஃப்ரீடம் இருந்தாலுமே நம்ம ஏதோ ஒரு இதுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம், ஒரு கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கிறோம்.
ஒரு விதமான சில விஷயங்களுக்கு பயந்துக்கிட்டு செய்யாமல் இருக்கிறது காரணம் என்னென்னா முழுமையான ஃப்ரீடம் இல்லை. ஸோ கடவுள் தான் எல்லாத்தையும் நடத்தக்கூடியதாக இருக்கார். கடவுளுடைய கரத்தில் தான் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம முழுசாக உணர்ந்துட்டோம்னா நம்ம தான் இருக்கிறதே மகிழ்ச்சியான நபர். நம்ம தான் உண்மையிலே முழு சுதந்திரம் பெற்ற நபர்களாக இங்கே வாழ்வோம் இன்ஷா அல்லாஹ். ஸோ லெட் அஸ் திங்க் அபவுட் God's mercy, wisdom, omnipotent through the things happening in our life. When you pray to God something you lost or something you missed, after the prayer you will find it in the same place. You know, so many people saying the same example. I read it in the submitter's perspective. There is a girl, she wrote an article. She's saying when she was a child, he lost the 20 cent, which is the money for her lunch. She is a Christian, but she prayed to God, and after the prayer she found the 20 cent in the same place where she put it. And the same thing happens to her mother also. When she lost $10,000, she prayed to God and she found the $10,000 below her pillow. So this is what God. So when you do some prayers, you will find that God is hearing you. God is omnipotent. God is watching you. God is responding you. ஸோ இதெல்லாம் கடவுள் நமக்கு தரக்கூடிய மகிழ்ச்சியான விஷயங்கள். கடவுள்கிட்ட எல்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம உணர்ந்துட்டா இதெல்லாம் நமக்கு வரும் இன்ஷா அல்லாஹ். இதெல்லாம் தொடர்ந்து பார்ப்போம். அக்கீமுஸ்ஸலாம். தொழுகை